আসসালামু আলাইকুম, আমি ওয়ালিদ এলভাস আপনাদের সাথে রয়েছি। চলে এলাম দি অ্যারাইভেলের তৃতীয় পর্ব নিয়ে। প্রথমে আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি জানি আপনারা দি অ্যারাইভেল সিরিজের পর্বগুলি দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করেন, কিন্তু বিগত কয়েকদিন ধরে ব্যক্তিগত কিছু সমস্যা থাকার কারণে পর্বগুলো তৈরি করতে পারিনি। তবে এখন থেকে আমি চেষ্টা করব এই সিরিজের পর্বগুলো প্রত্যেক সপ্তাহে আপলোড করার জন্য। তাই যারা এখনো এর বাকি পর্বগুলো দেখেননি তারা চ্যানেলে থাকা প্লে লিস্ট থেকে দেখে আসতে পারেন। তাহলে এই পর্বটি বুঝতে এবং দেখতে আপনার সুবিধা হবে ইনশাল্লাহ। The beginning is the end. And the end is the beginning. Everything is connected. এই পর্বের শুরুতে আমাদেরকে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা হয়। প্রশ্নটি হচ্ছে, বিশ্বের নিয়ন্ত্রণের জন্য সবচেয়ে দক্ষ ও কার্যকর উপায় কি? তা হলো দুটি শব্দ, অর্থাৎ মাইন্ড আর কন্ট্রোল বা মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণ, যাই বলেন না কেন। এখানে আমরা জর্জ কার্লিনের কথা শুনব, যিনি আমেরিকান একজন বিখ্যাত স্ট্যান্ড আপ কমেডিয়ান, অ্যাক্টর, অথর অ্যান্ড সোশ্যাল ক্রিটিক। And you probably noticed I don't feel about that war the way we were told we were supposed to feel about that war, the way we were ordered and instructed by the United States government to feel about that war. You see, I tell you, my mind doesn't work that way. I got this real moron thing I do. It's called thinking. And I'm not a very good American because I like to form my own opinions. I don't just roll over when I'm told to. Sad to say, most Americans just roll over on command. Not me. I have certain rules I live by. My first rule, I don't believe anything the government tells me. Nothing. Zero. Nope. আমাদের ইতিহাসের সবচেয়ে দুঃখজনক জিনিসগুলোর মধ্যে একটি, এটিকে কতবার পুনরাবৃত্ত করা হয়েছে এখানে বলতেই হয়। জনাব জর্জ কার্লিন এই সম্পর্কে 1991 সালে বলে গিয়েছেন, যা আমাদের বর্তমান দিনের ঘটনা বা অবস্থার সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। And I don't take very seriously the media or the press in this country, who in the case of the Persian Gulf War were nothing more than unpaid employees of the Department of Defense, and who most of the time function as kind of an unofficial public relations agency for the United States government. So I don't listen to them. I don't really believe in my country. And I gotta tell you folks, I don't get all choked up about yellow ribbons and American flags. Now, to balance the scale, I'd like to talk about some things that bring us together. Things that point out our similarities instead of our differences. Because that's all you ever hear about in this country is our differences. That's all the media and the politicians are ever talking about, the things that separate us, things that make us different from one another. That's the way the ruling class operates in any society. They try to divide the rest of the people. They keep the lower and the middle classes fighting with each other so that they, the rich, can run off with all the fucking money. Fairly simple thing happens to work. You know, anything different, that's what they're going to talk about. Race, religion, ethnic and national background, jobs, income, education, social status, sexuality, anything you can do, keep us fighting with each other so that they can keep going to the bank. You know how I describe the economic and social classes in this country? The upper class keeps all of the money, pays none of the taxes. The middle class pays all of the taxes, does all of the work. The poor are there just to scare the shit out of the middle class. Keep them showing up at those jobs. Politicians know that word. They use it on you. Politicians have traditionally hidden behind three things: the flag, the Bible, and children. No child left behind. No child left behind. Oh, really? Well, it wasn't long ago you were talking about giving kids a head start. Head start? Left behind? Someone's losing fucking ground here. But there's a reason. There's a reason. There's a reason for this. There's a reason education sucks, and it's the same reason that it will never, ever, ever be fixed. It's never going to get any better. Don't look for it. Be happy with what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The big, the wealthy, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't.
You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets, and they own all the big all the big media companies. So they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying to get what they want. Well, we know what they want. They want more for themselves and less for everybody else. But I'll tell you what they don't want. They don't want a population of citizens capable of critical thinking. They don't want well-informed, well-educated people capable of critical thinking. They're not interested in that. That doesn't help them. That's against their interest. That's right. You know something? They don't want people who are smart enough to sit around the kitchen table and figure out how badly they're getting fucked by a system that threw them overboard 30 fucking years ago. They don't want that. You know what they want? They want obedient workers. Obedient workers. People who are just smart enough to run the machines and do the paperwork and just dumb enough to passively accept all these increasingly shittier jobs with the lower pay, the longer hours, the reduced benefits, the end of overtime, and the vanishing pension that disappears the minute you go to collect it. And now they're coming for your Social Security money. They want your fucking retirement money. They want it back so they can give it to their criminal friends on Wall Street. And you know something? They'll get it. They'll get it all from you sooner or later because they own this fucking place. It's a big club and you ain't in it. You and I are not in the big club. কথাগুলো যদি মন দিয়ে শুনেন তাহলে বর্তমান দুনিয়ার বাস্তব সত্য আপনার চোখের সামনে ঠিক স্পষ্ট আয়নার মতো পরিষ্কার হয়ে যাবে আর না বুঝে থাকলে ক্লিপটি টেনে আবার দেখুন The greatest form of control is where you think you're free when you're being fundamentally manipulated and dictated to. One form of dictatorship is being in a prison cell and you can see the bars and touch it. The other one is sitting in a prison cell but you can't see the bar, you think you're free. What the human race is suffering from is mass hypnosis. We are being hypnotized by people like this. Newsreaders, politicians, teachers, lecturers. We are in a country and in a world that is being run by unbelievably sick people. The chasm between what we're told is going on and what is really going on is absolutely enormous. The greatest hypnotist on planet Earth is a oblong box in the corner of the room. It is constantly telling us what to believe is real. Historically, the control and manipulation of political opinion has been the Freemasons' main weapon in gaining control of countries and states. Once in control of the rulers and politicians of a country, laws and political structures could be changed in accordance with their agenda. However, since restricting the body does not necessarily mean restricting the mind, the Freemason recognizes that their plan for a global government hinges completely on subduing the masses to their agenda, and thus eliminating opposition to their cause. And the greatest threat to their plan, posing more danger than any army or law, is the threat of a free-thinking mind. In order to eliminate this threat and to achieve their objective, the Masons have set about the boldest plan ever devised: the complete control of every aspect of human life, your life. And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. ফ্রিমেশনরা সম্পূর্ণ দুনিয়াকে কন্ট্রোল করছে। তারা চায় না আমরা মুক্ত বা স্বাধীনভাবে চিন্তা করি। আমাদের চিন্তা শক্তি তাদের হাতে বন্দী হয়ে আছে। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে শুরু করে এন্টারটেইনমেন্ট ওয়ার্ল্ডগুলো সব কিছুই তারা নিয়ন্ত্রণ করছে, আর পক্ষান্তরে এগুলো নিয়ন্ত্রণ করার মাধ্যমে তারা আমাদেরকেও নিয়ন্ত্রণ করছে। তারা আমাদেরকে তাদের ইচ্ছা মতো সব কিছু গলদ্ধকরণ করাচ্ছে। আমাদেরকে মাইন্ড প্রোগ্রামিং করতে তারা প্রায় সফল হয়ে গিয়েছে।
It never completely goes away. I'll probably have to live with it for the rest of my life. I wish it would go away. I wish there was some way to completely get rid of the compulsive thoughts, the feelings. It's not nearly so bad. আমাদের চিন্তা শক্তি প্রায় মরে গিয়েছে। এটি একটি R-rated পর্ব হবে, অর্থাৎ বাচ্চাদের জন্য নয়। And the weapons they are using against you are in your very homes, entertaining you and your children, and gradually indoctrinating you without you even realizing. In today's society, people are spending more and more time engaged with modern media. Television, cinema, computer games, the internet, popular fiction and popular music are an integral part of our lives. Yet these provide a vast expanse on information which you are taking either consciously or subconsciously into your mind. Information on society ranging from ideals and morals and the difference between right and wrong to the way societies and economies should be structured is passed before you every single day. These media play a significant role in providing the basis for determining an individual's view of the world and everything that exists. Thus, any one group in complete control of this information placed on these media will in effect have the power to indoctrinate practically the entire populace of the world to their way of thinking. And it is this fact that Freemasons are exploiting. The Masons are using the entertainment industry in particular to condition people to their way of thinking, either openly or subliminally. The methods they use vary, but the goal is the same, to impose their beliefs, their ideology and their objectives on you in such a way that you begin to think of them as your own. এর প্রমাণ পাওয়া খুব সহজ। আপনাকে যা করতে হবে তা হলো বর্তমান বিশ্বের মিডিয়াগুলোর মালিক কারা এবং এগুলো কারা চালায় তা নিয়ে একটু গবেষণা করতে হবে। খেয়াল করলেই দেখতে পাবেন যে এটি একই ধরনের সংখ্যালঘু যা সিক্রেট সোসাইটিতে চলে এবং বেঁচে থাকে, অর্থাৎ ইহুদিবাদ, লুসিফেরিয়ান ইহুদি। এদের বেশিরভাগ আসকেনাজি মানে হচ্ছে মধ্য বা পূর্ব ইউরোপীয় বংশোদ্ভূত একজন ইহুদি ব্যক্তি। বর্তমানে 80%-এরও বেশি ইহুদি মানুষ আশকেনাজিম, তারা ব্যাবিলনীয় ইহুদির ঐতিহ্যের পরিবর্তে ফিলিস্তিনি সংরক্ষণ করেন এবং কেউ কেউ এখনও ইহুদি ভাষা ব্যবহার করে থাকে। আশকেনাজিরাই সঙ্গীত, মিডিয়া, চলচ্চিত্র, বিনোদন এবং পর্ন ইন্ডাস্ট্রির মালিক এবং এরা এসব কিছু নিয়ন্ত্রণ করে বা পরিচালনা করে। মস্তিষ্ক নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে আপনাকে শিক্ষা দেওয়ার একমাত্র উদ্দেশ্য। আপনার কি মনে হয় এটা শুধু একটা কাকতালীয় বিষয় যে এই দলগুলো সমস্ত মিডিয়াকে কন্ট্রোল করছে বা মিডিয়াগুলোর মালিক? মোটেও না। বিশেষ করে যখন আপনি বুঝতে পারবেন যে তাদের বেঁচে থাকা নির্ভর করে আপনার মগজ তোলা এবং পরিচিত হওয়ার উপর। একটি মুক্ত চিন্তা ও সমাজ কি অত্যাচারী শাসকদের দ্বারা শাসিত হতে পারে? অ্যাবসলিউটলি নট। তাই আপনাকে ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে পরিচিত করা ছাড়া আর কিছুই না। তারা সমাজে দুর্নীতি ছড়ানোর জন্য অশুভ এবং শয়তানি পরিকল্পনা করেছে, কারণ একটি কলুষিত সমাজকে সহজেই শাসন করা যায়। কিন্তু কেন? বিকজ ওয়ান হু স্ট্যান্ড ফর নাথিং উইল ফল ফর এভরিথিং। অর্থাৎ যে সমাজ কোনো কিছুর জন্য আওয়াজ তুলে না সে সমাজ প্রায় মেরুদণ্ডহীন। আর এই সমাজ তারা গড়ে তুলেছে দাজ্জালের আগমনের জন্য। তাদের নতুন বিশ্ব ব্যবস্থাকে আপনি কিভাবে গ্রহণ করবেন? নক্ষত্রের বিবর্তন বা মূর্তি, এই শিল্পগুলির পেছনে মানুষের পরিকল্পনার একটি স্পষ্ট সূচক হওয়া উচিত।
এগুলোই হচ্ছে তাদের বিশুদ্ধ বিনোদন, তাই না? তারপর আমরা অনেক আগের একটি কার্টুনের ক্লিপ দেখব যা সম্পূর্ণ হিপনোসিস করে ফেলেছে বাচ্চাদেরকে। চলুন দেখে নিই। সব কাকতালীয় বিষয় মনে হচ্ছে। আমরা সবাই তাদের খারাপ কন্ডিশনের শিকার। একটি কার্টুনে একটি যৌন সিগিল তৈরি করতে কার্টুনিস্ট এমন একটি কৌশল ব্যবহার করেন যেখানে তিনি একটি যোগ প্রতীক অঙ্কন করে শিল্পকর্মটি শুরু করবেন এবং তারপরে এই কার্টুনে লুকিয়ে রাখবেন। এটি খুব অল্প বয়সে একটি শিশু যৌনতাকে সক্রিয় করে তোলে। The origins of psychological warfare were in Nazi Germany, and in the Nazi ideology, they had something that was called Weltanschauungskrieg, which means worldview warfare. The idea for them was imposing the Nazi worldview on the countries that they had occupied. The Americans picked up this idea, created an American version of it, and called that psychological warfare. এর ফলাফল কি? Black is not the boss. Mario, you are not the boss. Timbu, you are not the boss. D, you are not the boss. Children and gradually indoctrinating you without you even realizing. In today's society, people are spending more and more time engaged with modern media. Television, cinema, computer games, the internet, popular fiction and popular music are an integral part of our lives. Yet these provide a vast expanse on information which